17वी राज्य पावड्यावेली बॉक्सिंग सर्त 31 जानेर ते 3 फेब्रुवारी मजगती पणजे आझाद मैदानार जातली। 200 बॉक्सर हे सर्तीत वांटो घेतले अशें सर्तीचे आयोजक गोय बॉक्सिंग संघटनेन सांगला। The 17th State Boxing Championship, organized by Goa Amateur Boxing Association, will be held from 31st January to 3rd February 2014 at Azad Maidan. ही जी आमची championship asa will be open for all groups, for men and women. We are anticipating about 220 odd boxers coming from different parts of Goa to participate in this championship. Sub-juniors, juniors, and senior. That is your 12 to 17 years for sub-junior, 18 to 19 years for juniors, and 19 and above will be in the senior category. The total tournament will be of 4 days, that is starting from 31st January to 3rd February 2014. The first time we'll be having a electronic scoring for the state championship. In addition to that, we'll have technical officials coming down from IBF. On the final day, when the finals will be held, Honorable Chief Minister Mr. Manohar Parrikar will be gracing the occasion as the chief guest. We also have the privilege of having Sienna Fernandez, a girl of Goan origin, having represented the Olympics in 2012, but from New Zealand side. So she will be felicitated that day. The Goan international boxers will be felicitated on that day will be Santosh Harijan, Praveen Shirodkar, Vishwanath Naik, Santosh Birmule and Sonia Parab. लुझोफोनियात भारत मोजांबिक मजगती फुटबॉल फायनल आज सांजे फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जाता। आज गोय भारताक हुशूत 2 भांगरा पदकां मेळ्ळी। अजून मेरेन गोय भारताक वट्ट 29 भांगरा पदकां मेळ्ळ्यात। बास्केटबॉलात सोमाराक गोय भारतान भांगरा पदक जिखले। फायनलीत आंगोलाक मारले लुझोफोनियाचो समारोप सुवाळो फाल्यां फातोड्ड्या जातलो। तातूंत 700 कलाकार वांटो घेतले। Of Bengola, and the first ball being followed by 106 Francis Q Wing of Bengola and लुझोफोनियाचो समारोप सुवाळो फातोड्ड्या स्टेडियमार बुधवारा सांजे जातलो। हेमा सरदेसाय आनी फ्रांसिस मार्टिन्स धरून 700 कलाकार तातूंत वांटो घेतले। 34 टॉर्च बेररांचो सुवाळ्यान भोवमान करतले।
क्लोजिंग सेरेमनीचेर आमी थीम अशी दवरल्या की बेसिकली गोवा इज अ होस्ट कंट्री आणि त्या खातीर गोंयचे कलाकार आपली कला पेश करून सगळ्यांक फेअरवेल दितात अशी थीम आसा. फातोर्डा ग्राउंडाचेर जातलो. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. स्वित्झर्लंडच्या होमिओपॅथी स्कुलाचे दोतोर आनी भुरगे सोमारा शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेजीन गेल्ले. वर्सांतल्यान एक फावट स्वित्झर्लंडचे हे कॉलेजींतले भुरगे गोंयांतल्या होमिओपॅथी कॉलेजीन शिकपाक म्हूण येतात. एकदा येतात ते मे आपल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांना ते आपल्या भुरग्यांक स्टुडंट्सां बरोबर घेऊन येतात. इतर वेळा ते येतात ते साहित्यिक किंवा आर्टिस्टिक नजरेत विचार करून येतात. I'm happy and lucky that we found out Kamakshi Devi Homeopathy College Hospital. It is the only one in Goa. We learn, we discuss, and we grow. It's a wonderful place to be, and as long as my health goes and life goes, I will continue to come. There is no reason to stop it. पणजेच्या चिन्मय मिशनान कला अकादमीन 1 ते 6 फेब्रुवारी मजगती गीता ज्ञान यज्ञ दवरला. It has been for now almost more than 2 decades that the Chinmay Mission Panji Center has been offering this annual Gita Gyan Yajna, which we call. And this year we are very fortunate to have the worldwide leader of the Chinmay Mission movement, who is currently heading the Chinmay Mission movement worldwide, and that is His Holiness Param Pujya Swami Tejomayanand Ji. This is going to be held from the 1st of February to 6th of February at the Open Air Kala Academy. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.